on the occasion of National Mathematics Day 2022, sponsored by Punjab State Council for Science and Technology and program realized by National Council for Science and Technology, Communication, Department of Science and Technology, Government of India. Now, I request Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Guest of Honor, Dean USS, and all HODs to come on the stage for lamp lighting ceremony. It's my hearty request for my worthy teachers and all my dear friends to stand up on their respective seats for seeking the blessings of Ma Saraswati. चेक करी बड़ा यार चल पे ना सी ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੈਨੂੰ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ Now I request Dean Sir Dr. Manoj Bali, HOD Mathematics Dr. C.P. Gandhi Sir, to welcome Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Guest of Honor, with token of gratitude. Now, it will be an honor for me to introduce our respected Dean Sir, Dr. Manoj Bali. He has done his PhD from Punjab University. He has a great experience of 22 years in industrial and teaching sector, including glorious 10 years of experience as a director principal at various institutes. He has a great research interest in natural chemistry. With these lines, I request our respected Dean Sir to come on stage for introducing Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir with a token of gratitude. Good morning, dignitaries on the stage, the fellow teachers, and my dear students. Today, we have all assembled here on the occasion of Mathematics Day celebration. First of all, with all my concentration and sincerity, I surrender myself for the blessings of Almighty to make this occasion a success. On this auspicious occasion, I extend a warm welcome to distinguished guests on the dais, my fellow colleagues, and participating students. I welcome Sardar Ravinder Singh Bahra, Honorable Chancellor, RAYAT-BAHRA University.
He is the soul of Rayat-BAHRA group of institutions. Under his dynamic leadership, Rayat-BAHRA group of institutions has grown leaps and bounds in a span of 72 years. In this short span of time, Rayat-BAHRA has become a preferred learning destination for national and international students seeking quality education. Honorable Chancellor Sir is visionary par excellence and an educationist to his core. He is always on the mission of providing world-class education to the students. Sir, you have always been our great source of inspiration. We are honored to have you with us and seek your blessings for us. We are also honored with the presence of worthy Vice Chancellor at Bharat University, Professor Dr. Pravinder Singh. Professor Dr. Pravinder Singh is an excellent academician, a remarkable leader, and a wonderful administrator. He is well known for his amicable yet stringent administrative skills and for his intellectual pursuits. During his glorious career, he has chaired many important responsibilities like Controller of Examination, Registrar Examination, Coordinator National and State Entrance Examinations. He has been decorated with many scholarships and awards at national and international levels. He has always been leading us as a captain and a team member. He is tirelessly working day and night to achieve vision and mission of Rayat-BAHRA University. I welcome you, sir. We are lucky to have you as a leader. We are delighted to have amongst us our expert speaker of the day, Dr. Kailash Lachwani, presently working as Assistant Professor NITTR, that is National Institute of Technical Teachers Training and Research Center. He is very refined and seasoned teacher. Dr. Lachwani has been training teachers from various colleges and universities. On behalf of Rayat-BAHRA University, I welcome. On the dais, along with me, are Dr. C.P. Gandhi, Head of Mathematics Department and convener of the event, and Madam Dr. Ravneet Kaur, Associate Professor, Mathematics, Department of Mathematics and Organizing Secretary of the event. Through the core of my heart and my team, I welcome all my fellow colleagues and participating students. The National Mathematics Day is recognized to commemorate the greatness and the contributions of legendary Indian mathematician Shri Srinivas Ramanujan, who was born to change the future of mathematics. 22nd December is the birth anniversary of Shri Srinivas Ramanujan, and National Mathematics Day is celebrated on 22nd December. As at that time, students are able to participate. Our National Day events started yesterday. During these celebrations, we held quiz competition, PowerPoint competitions, and poster making competitions. There was a huge response from the students, and I am very thankful to the students for their response. 400 students participated. There was overwhelming response from the students, and
I could see students gathering at the registration counters even before the registrations had opened, and the days was full of enthusiasm and uh, overwhelming response of the students. So today we will close this Mathematics Day celebration with the expert talk by Dr. Lakshmani with blessings of our Honorable Chancellor Sir and our Vice Chancellor. And of course, we'll also be distributing the prizes to the winners today. So once again, I welcome you all and seek your support and to make this day a success. Thank you, sir. So much. Thank you, sir. Now, it will be an honor for me to introduce Dr. C.P. Gandhi, HOD Mathematics USS. He joined the institute on 27th July 2006 as a lecturer. Then he got promoted to assistant professor, associate professor, professor, and with his hard work and dedication, he got promoted to HOD Mathematics. He has published 26 research papers in highly reputed journal SCI by Thomson Reuters list. He has authorized 14 books on different subjects associated with engineering, pharmacy, and many more. He has research collaboration with USA, Canada, Nigeria, and Burundi. His Google citation score is 600 with H index 11 and I index 11. At last, it's my huge request from C.P. Gandhi sir for his welcome address. Thank you, students. Honorable Chancellor Sardar Pravinder Singh Bahra, our worthy Vice Chancellor Sir Dr. Pravinder Singh, Dean University School of Sciences Dr. Manoj Bali, our esteemed expert Dr. Kailash Chandra Lachwani, dear HODs, faculty members, students, and staff. It gives me immense pleasure to welcome our esteemed expert Dr. Kailash Chandra Lachwani for the event National Mathematics Day 22, sponsored by Punjab State Council for Science and Technology, Chandigarh. Dr. Kailash Chandra Lachwani is a renowned personality in the field of mathematics. He is the master of conferences, faculty development programs, refreshers courses, short-term courses, seminars, workshops. He has organized more than 100 faculty development programs and short-term courses. He has organized more than 7 international and national conferences. We are teachers. We teach students. He is also a teacher, but he teaches teachers. Teachers across all over India come to attend his classes on FDPs and short-term courses. Nice to have a teacher like you, sir. If you permit, sir, I would like to tell you about the Department of Mathematics. Mouse clicker. There are 7 faculty members in the department. We have 1 professor, 2 associate professor, and 4 assistant professor under the deanship of Dr. Manoj Bali. We have PhD and CSIR net qualified faculty. We have more than 600 citations. The H index of the department is 11. The I-10 index of the department is also 11. Our latest publication includes exact molecular solution to the Coulombic Schrodinger equation for the case of hydrogen-like atom. Under the kind guidance of our worthy VC sir, Dr. Pravinder Singh ji, we have been able to publish this paper, and its online version will be available by the end of next month. We have been able to make research collaborations with the professors of China, Iran, Poland, USA,
Nigeria, and Burundi. The highest impact factor of the department is 8.139. This paper was published in Engineering Applications of Artificial Intelligence. This journal has impact factor more than 8. As per recommendations of the National Assessment and Accreditation Council, we have been able to publish 2 research papers in IEEE journals. This paper was published in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, and this journal has impact factor more than 7. As recommended, desired by our Chancellor Sir and Vice Chancellor Sir to promote research activities. Sir, we are working hard on it. Till date, since 2018, we have been able to publish 30 research papers in the SCI highly reputed journals and 14 books. This was our department. Sir, we again welcome you. Thank you. Thank you, sir. Now, I want to introduce you all with our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Parvinder Singh. He is formerly Controller of Examination. Thank you very much. Very respectable Chairman Sir, Gurinder Singh Bharaji. Our strongly committed, visionary, and very vibrant personality, down to earth, always connected with the students and faculty members. I accord a very warm welcome to Chancellor Sir, Dr. Kailash, Dean Sciences, HOD, Mathematics, other HODs, fellow colleagues, and very dear students. We all are here to celebrate the National Mathematics Day, which is dedicated to Srinivasa Ramanandan. This day is commissioned by our former Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh. He lived for a very small time, Dr. Srinivasa Ramanandan, but in his span of only 32 years, he became the fellow of the Trinity College, and he worked for the infinity. The pi which we are using in mathematics and other allied sciences, that is the discovery of Srinivasa Ramanandan. He was a keen observer of the activities around him, geometrical shapes, complex numbers, continued fractions, number theories, and cryptography. So, the purpose of celebrating such days is to understand the importance, significance of mathematics in every field of our life. The celebration is not just for holding the quiz, contest, extempore, or seminar, symposium, but the true spirit behind this is to educate our students the immense role of mathematics in our daily life. Indians, they were the first, like the Aryabhat, where we started the number game. So maybe there is a disinterest among the students just by knowing this is a very tough subject, but with small dedication, hard work, and absorbance to the system of the mathematics, you can be pioneer experts in your careers. I know I am a student of medical. I did my pre-medical, but once I went to the Punjab University, I got opportunity to interact with very legendary mathematics teacher like Professor Bamba sir and many others. I studied mathematics as additional subsidiary than main subject. We were very few students at that time who could understand the quantum chemistry. Quantum chemistry was introduced in 80 or 82. So despite of mathematics, medical, I could learn some techniques of mathematics, complex variable matrix. So these things, they help you a lot. You become a very logical person when you solve some issues. In this competitive era, if you have to fare very well,
your mathematical background should be very strong. You may appear in the civil services, you may appear in the banking exam or some competitive exam. So I would advise all the students, please take mathematics as a very serious subject, as your professional subject. I would like to announce from here on Tuesday, with the permission of Chancellor Sir, we are going to start the competitive classes for all our resident students and for the day scholar students. We will be having the experts who are the ex-bureaucrats of the level Chief Secretary of the Punjab and other states. And there is a very well-renowned academy. They have volunteered to be with the DAY-22-RAYAT-BAHRA University on our request, because we were finding there is some gap of our students. Despite of the classroom teaching, students are not doing well on the national platform. So this will be our endeavor after the NET result. Second, sir, Chairman sir, I would like to impress you. From 16th February onward, after our next cycle 1, we have focused only and only on criteria 3, that is the research activity, where every one of us, every postgraduate student, every research scholar of the DAY-22-RAYAT-BAHRA University, every teacher of the university, including the Vice Chancellor, they will have to publish papers in SCI or the Scopus, UGC Care or Springer, something like that. By the end of the year, we all have to contribute for the uplift of the qualitative research of our DAY-22-RAYAT-BAHRA University. The chairman of the peer team, NAC peer team, he impressed all of us that the one cycle of all the activities of the DAY-22-RAYAT-BAHRA is over, like 12B, 2F, PCI, BCI, DCI, NET also. So now it is time coming out of the childhood university. So अब हमने university के बचपन से बाहर आके we have to step into the adulthood of the university. So adulthood will be flourishing and prosperous only with the qualitative side. I am thankful to Dr. Kailash giving us the offer to use the computational labs of NITR and provide the research facilities to the DAY-22-RAYAT-BAHRA students, teachers, training program. So we are very thankful, Dr. Kailash. And we will not be leaving any opportunity to impact with the NITR, which is a national organization. This is not a state. It is with the HRD, it is with the Ministry of Education. So we are proud that Dr. Kailash is here. So I hope we will be associated with him, and his guidance will be required for our science students, particularly mathematics students specifically. So wishing you all the best. Thanks to the team who have made the elaborative, competitive spirit among the students. Thank you very much. God bless you. Thank you, sir, for your valuable words. I feel very proud to introduce the backbone of DAY-22-RAYAT-BAHRA University, our respected Chancellor, Sir Sardar Gurvinder Singh Bahra. Being strong advocate for higher education, he understands that his investments in this and future generation of DAY-22-RAYAT-BAHRA University and their students, their teachers will pay off in the economic, political, and cultural health of state. He strongly believes in together we are building a model for Indian higher education in 21st century and us to join in this bold challenge. With these words, I request from Sardar Gurvinder Singh Bahra to come on the stage for his words of wisdom. Thank you, ma'am. मेरे सामने मेरी ज्यादा तारीफ कर दी थी मैंने, तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं समझदा कि जो मेरे बच्चों को चाहिए वो मैं प्रोवाइड करी जावा, वही मैं एक ड्यूटी निभाना। सो थोड़ी इस हॉल च आने तो पहला डॉक्टर कैलाश जी मैनू गेट ते मिले, मेरी फर्स्ट इन्होंने हेलो हाय हुई, इन्होंने स्टेट वे ऑफर किया सानू कि थोड़े कोल एडा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, असी थोड़े नाल एक एडी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डेटा जिथे हाई एंड लैब्स बनिया जिहड़ियां कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्नी छेती नहीं बना सकती।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ 12 ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਜੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ 17-18 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ 2004 ਤੋਂ 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹਾਂ। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ देता। मैम का तो मैंने इन्ना पता, मेरे बेटा बेटी छोटे से मैम उन्होंने भी पढ़ाते होंगे से, कई बार उन्होंने मैथ दी प्रॉब्लम आ जांदियां सी ना ते मैं उन्हां दी भी हेल्प कर दिंदे से। थैंक यू मैम, तुसीं इस ऑर्गेनाइजेशन ਨੂੰ इन्ना अपनी लाइफ का टाइम दिता। साडे लीडर ਜਿਹੜੇ इस संस्था के लीडर डॉक्टर प्रविंदर सिंह जी वाइस चांसलर आ, एक बहुत ही विजनरी लीडर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਆ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਰੋਕਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਾਇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਭਣੀ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ मैथ रिलेटेड लभनी, मैं जॉब लभनी तो फिजिक्स लभनी, मैं इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग की लभनी, जे मैं लॉ की लॉ की, जे कॉमर्स पढ़ी तो कॉमर्स। ये अपना एक छोटा जिहा अपना लाइफ का दायरा बना लिया। ये पहला स्टेप है जिहड़ा साडी ग्रोथ नूं रोक दिंदा। जिन्ना मैनूं पता अज दा हो सकदा मेरे तो ज़्यादा बड़े पढ़े लिखे रिसर्चर इस गल ना एक्सेप्ट कर, जिन्ना मैनू पता एजुकेशन एक सिर्फ माइंड नो डेवलपमेंट करने ले जाती है। साडा माइंड कितना डेवलप हो सकता, वो प्राइमरी लैवल तक असीं होर एजुकेशन पढ़ाने बच्चों नूं,
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਦੈਨ ਹਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਦਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੁਛ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ। ਉਹ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਐਂਡ 'ਚ ਉਨੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 20 ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਛੋਟਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆ, ਪੇੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਆ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। 30 ਈਅਰ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਨ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੇ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ MBA MCA ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2003 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ BEd ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰ ਸੀ। ਬਸ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੱਲਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਟਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁਲਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਖੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਓਕਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਟ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ 94.5% ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 95 ਜਾਂ 4% ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 5-6% ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
सोचे बच्चे यार बीमारी नेड़े आने नहीं देंगे, छोटी मोटी बीमारी आती आपे आके निकल जाती, पता नहीं चलता। जो बेला बंदा हाँ उनको थोड़ी चीज भी रड़कनी है, मेरा सिर दर्द है, आज तो छुट्टी लेनी चाहिए, मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। जो दायरा बड़ा होने ना छुट्टी छुट्टी छो जी, जेब से तीन गोलियां रखो, पहला हम खाने, फिर सिर नहीं हटा, फिर खाने, फिर नहीं हटा, फिर खाने, पर मैं अपने काम में सफर नहीं कर पाया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जी थानू, जिंदगी आप आए हैं किसी पर्पज ले आए हैं, नॉट सिर्फ अपने लिए आए हैं। साडी सोसाइटी के प्रति भी साडियां जिम्मेवारियां बनदियां और देश के प्रति भी बनदियां, दुनिया के प्रति भी बनदियां, वर्ल्ड वाइज भी बनदियां। साडे जो निकल के जाते हैं बड़े बड़े लोग, वो कौन होंगे, छोटी छोटी जगह तो उठ के लोग चले जाते हैं, बड़िया बड़िया पोजीशनां ते कौन बनते, प्राइमरी स्कूलों के पढ़ते, पिंडां दे विच अंग्रेजी भी 6वीं च लगदी हुंदी सी जाके, उत्थों निकल निकल के अमेरिका वर्गियां बड़ियां कंपनियां दे सीईओ बने होण। उन्हां दी पढ़ाई ज्यादा नहीं सी, उन्हां दी सिर्फ इक्को चीज सी, सोच बड़ी सी, दायरा बड़ा सी। और जरूरी नहीं पैसे ना बड़ा बंदा होता, फिर जिसका दिमाग आता लोग जी पैसे होंगे तो आप, और पैसे ना तो सारी दुनिया काम कर लेती है। पैसे की भी छोटी जी मैं तुहानू एग्जाम्पल ना समझा देना, चंडीगढ़ में सारे लोग जानते हैं 17 सैक्टर है, किसी बंदे ने 17 सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ब्रांड का शोरूम खोल दिता जाए तो ਵਧੀਆ सक्सैस ਹੁੰਦਾ, डेली 2-3 लाख की सेल करदा। सेम एक बंदा टेक्निक ना काम चलाਉਂਦਾ, वो ਇੱਥੇ कराड़ी या खरड़ या रोपड़ उसे ब्रांड की दुकान खोल के भी 2-3 लाख की सेल करदा। हम दोनों के फर्क किया, पहले ने दुनिया बिजनेसमैन कहूंगी, दूजे ने बिजनेस माइंड कहूंगी। सो जिस वेले थोड़ा बिजनेस माइंड बन गया फिर पैसा नहीं चाहिए, फिर साडा माइंड ही रब ने इदां दा बनाया है, पैसे आप ही क्रिएट करता रहना। तो बड़ी सोच रखनी है, बड़े दायरे होने चाहिए, अपना नाम भी रोशन करो, अपने माँ बाप का भी करो, अपनी इंस्टीट्यूशन का करो। तो यही मेरी ब्लेसिंग है तुहानू सारे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for again reminding us that we are learners and we should learn to achieve our goals. It's an honor to be graced by one of the today's experts, Dr. C.P. Gandhi, sir, HOD Mathematics, USS, for his plenary talk on the topic Application of Schrodinger Equation. Hello. Till VC sir comes back, so I would like to start my lecture. This will be an interactive session. अपने applied math 3 के students कौन-कौन से हैं? Applied math 3. I thought some students of applied math 3. Raise your hands, yeah. Very good. So I am using some terms like Frobenius method, regular finger point. याद है ना? Legendre differential equation. MST में भी आई थी, जो आई थी ना? और कौन सी क्वेश्चन है हमारे पास? वेरी गुड, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स हॉस्टल मैथ्स के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ, द टाइम वुड बी एक्सटेंडेड, सो डोंट वरी अबाउट योर टाइम, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, डिजेंड्रे, बेसल, उसके बाद
हर्माइट, वेरी गुड। दो इक्वेशन और हैं जो बहुत फेमस है मैथ्स में, लगोरे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और है शिबेशिव डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक इक्वेशन और है स्क्रोडिंगर। बेटे बैकग्राउंड रखो, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है मेरा। स्क्रोडिंगर इक्वेशन किस किसने सुनी है? वेरी फ्यू, ठीक है। जो स्टूडेंट फिजिक्स से हैं, जिनको मैथ पसंद है, उन्होंने इसको स्क्रोडिंगर को पढ़ा होगा। तो आई एम टेलिंग यू व्हाई स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज लेस पॉपुलर, व्हाई लेजेंड्रे बेसल आर मोस्ट पॉपुलर। कैन यू थिंक लाइक दैट? उसका रीजन ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, they were able to find two solutions of these equations. Why two solutions? Because we know for a second order differential equation there exist two solutions. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लेजेंड्रे इक्वेशन को सोल्व किया, बेसल्स को सोल्व किया। अब इनका फायदा क्या हुआ सोल्व करने का? तो आई एम टेलिंग यू the solutions of Legendre differential equation were used to solve Laplace equation in potential theory. जो Laplace equation थी, that was in spherical polar coordinates. सुना होगा इसका नाम? Similarly, solutions of Bessel differential equation were used to solve Laplace equation in cylindrical coordinates. मतलब we have three types of equations. Cartesian coordinates में होती है एक equation, एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एक सिलेंड्रिकल में। ओके, तो इन द डिस्कशन आई विल डिस्कस हाउ टू फाइंड टू एग्जैक्ट क्लोज फॉर्म ऑफ द रेगुलर एंड इरेगुलर सॉल्यूशंस ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ना बिफोर वी पब्लिश आवर पेपर, एज आई टोल्ड यू, ओनली फर्स्ट सॉल्यूशन वाज अवेलेबल इन द लिटरेचर। ठीक है, many researchers have tried many methods to find the first solution. I also find first solution, but those solutions were in expanded form, means in the form of infinite series. इसका मीनिंग क्या है infinite series का? We know the first term, second term, third term. अगर मुझे 50th term चाहिए मान लो उस सीरीज की, तो it's not an easy job, है ना? इन सब सीरीज में जो कोएफिशिएंट्स हैं, they generate from a formula, like it can be from AP series, GP series, harmonic series. But in some cases, when we don't have any pattern of the series, it's very difficult to find the 50th term, 100th term. So this was the problem of Schrodinger equation. Researchers have find first solution of this equation, but that was in expanded form. For example, we are talking about radial function of the first kind. मतलब सर बैठे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स के काफी लोग वो भी बैठे हैं। तो साइंटिस्ट वर एबल टू फाइंड रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड व्हेन l इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू 10। बस यहां तक काम हुआ। अब ये l क्या है? कोई बता सकता है? एक सिंबल होता है स्क्रोडिंगर में ईटा, एक होता है l, h, m। एनीवन? ये L क्या है? दिस इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। H यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और E यहाँ पे क्या है? वेरी गुड, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? राइट? भाई मुझे इतनी फिजिक्स आती नहीं है, जितनी आती है उतनी बता रहा हूं मैं तो। ठीक है, तो व्हाट इज वी आर? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो it admits continuous state if E is positive and discrete bound state if E is negative. So to find the first and second solution of this equation, so first condition was कि जो equation थी ना, that should be in standard form. अब ये equation ना standard form में नहीं है। I mean जो coefficients हैं वो वेरिएबल होने चाहिए, वो उस फॉर्म में नहीं थे। तो जब मैंने पेपर स्टार्ट किया, पहली प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि सोल्व कैसे करें इसको। तो फिर सोचा मैंने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करें। फिर डिस्कस किया, जो बंदे थे फिजिक्स के उन्होंने हेल्प काफी की। तो करते करते हमने ये इक्वेशन डिराइव करी लास्ट वन। अब ये हमारी ना डिफरेंशियल इक्वेशन काशी टाइप की इक्वेशन है, काशी डिफरेंशियल इक्वेशन।
होती है ना भाई, x स्क्वायर d स्क्वायर by dx स्क्वायर प्लस x d by dx। फिर लास्ट में उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि ये भी काफी प्रॉब्लम थी सोल्यूशन निकालने के लिए। तो वी डेवलप्ड ए स्पेशल मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, बिकॉज अदरवाइज व्हाट वी डू, वी फाइंड CF, याद है ना, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, then we add the solution. So somehow we managed to find the first and second solution for this equation. अब फर्स्ट वन है, देखो ये ना इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में है, जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में थे। तो we obtained this solution by our special method. अब इसमें अब क्या दिख रहा है आपको, जो फैक्टर है e minus z r by something, if I increase z, तो जो रेडियल फंक्शंस हैं फर्स्ट काइंड के, that will get pushed into the origin. If I increase L, so radial wave function of the second kind get pushed away from the origin. When eta increase, so these functions spread out in the radial distribution. Similarly, we obtain second solution. So this was also a problem for us, whether this solution is valid or not. So for this, I think if this series is convergent, so I can apply this series. Otherwise, we have many methods to examine the convergence of a given series, like we have D-Alembert ratio test, Rabbit's test, Gauss test, Cauchy root test. But यहाँ सारे टेस्ट फेल हो गए यहाँ पे, क्यों? NF from, we find NF from AN upon AN plus 1, वो भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। अब जैसे सर ने कहा ना कि प्रॉब्लम अगर स्टार्ट करो तो छोड़ना नहीं है इसको, तो हम लगे रहे। मतलब I started this paper in 2017 और I took 6 years to publish this paper. रीजन था कि मैंने इसको करना है, इस काम को, बस आइडिया था मेरे पास। तो somehow we managed to find this solution. Now when I say eta 1, it means it is the ground state or lowest state of energy, and when I say L0 means there is no angular displacement. When I find the solution, so we plotted the solution and then compared the second solution with the first one. So this is the graph which was drawn in mathematical software, and I am thankful to Dr. Kailash Richwani. He taught me how to use mathematical software in 2017, because someone told me कि अगर आपने प्लॉट करने हैं ग्राफ इनके, तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वही प्रॉब्लम थी हमारे पास। Then I met with our expert sir, so he taught me how to use mathematical software. Thank you sir for guiding me. So similarly, we can find for giving value of eta L. So these are the examples of radial wave function of the first kind and second kind for a given value of eta and L. Then we discuss about the behaviors of these functions. Now you can see when theta is increasing, so these radial wave functions are pushing into the origin. When L is increasing, these functions are pulled away from the origin. Or when eta increasing, so these functions spread out in their radial distribution when the system energy increases from negative value to 0. So this was the research. Thank you. Thank you, sir. सर के लिए भी बंद करके सर को बंद कर देना। हाँ जी, सर दी वीडियो अलग है ना? नहीं, ये लैपटॉप वो करूँ, लाइव बंद करूँ क्या? उस पे ना सेव की हुई है मैंने। Now we look for the presence of Dr. Kailash Richwani, sir, presently working as Assistant Professor Applied Mathematics in Department of Applied Science, National Institute of Technical Teachers Training and Research. He has more than 14 years of teaching experience to undergraduate and postgraduate engineering students. He was awarded 2 times NET JRF in mathematical science conducted by CSIR. His area of research includes optimization techniques, operation research, soft computing techniques, mathematical programming, multi-objective programming, and many more. So please come on the stage. Very good morning to all. Dr. Gurvinder Singh, Chairman,
Professor Parvinder Singh, Vice Chancellor, Dr. Manoj Balaji, Dean of University School of Sciences, and Professor Gandhiji, City Gandhiji, Head of the Department, Madam Ravneet, for all the dignitaries. I am very thankful to all of you for being the part of this National Mathematical Day at your university. And it is very good to see the students who are very keen to learn the mathematics. Mathematics is, the queen of all sciences. And those who are interested to learn mathematics, they, in my opinion, they have the analogical and very logical thinking. That is why they are present here. And it is a good to see that people from mathematics and not only from other branches are present. So it is very good. So first, I am from the NITER Chandigarh, that is the National Institute of Technical Teachers Training and Research, established by the Ministry of Education, Government of India, which is situated at the Sector 26, Chandigarh. And NITER Chandigarh has a vision and mission to provide the quality training to the technical teachers and provide the quality research contributions in the area of academic and industry. And primarily, NITER Chandigarh is focused on the technical teachers training and research. Besides this training part, I would like to share you, we are also involved in student training, student thesis, research, dissertation writing, and we have a state-of-art labs, not only in the mathematics. We have a very good computational labs where we have so many softwares like Mathematica, Lingo, MATLAB, SPSS, Python, R. And not only this, we are also in the process of expanding the lab facility, because I am from mathematics. I know my labs there. And besides the mathematics lab, we have the state-of-art labs in the mechanical engineering, electronics engineering, physics, and fiber optic labs. We have a large number of softwares for the data analysis purpose. So I am on the works because Professor Gurvinder Singh, Chairman and Vice Chancellor, has already informed you, and I once again reiterate these things. See, we always welcome you students for collaboration in the training and research, because we also want the partnership with the RAYAT-BAHRA University. It is a very good university, and what I am seeing, specifically the applied science or the science department, as I have contacted Professor Gandhi and Professor Manoj Bali, being in private university, they are doing tremendous and very appreciable research work. And what I feel that the students from RAYAT-BAHRA University should at least visit our institute, and whenever you need the guidance, research guidance in the PhD, MTech, MSc, MPhil, so you can approach this. So and I personally believe for the help to the student and the karma theory. So whatever in my capacity, I will give to the student, and I know directly or indirectly that will be returned back the same benefit to me or my other colleagues. So I will always welcome you people, and I am on the words. Now I am going to start the session, and I have been given the topic to brief the recent trends in mathematics to the undergraduate and PG students. As Professor Gandhi has already elaborated many things on the research, but I will share only on the basic of mathematics, because I know that you people are from the undergraduate and PG students. So
mathematics is the queen of all sciences. Everybody know nowadays the area of mathematics has grown. पहले ये कहा जाता था कि मैथमेटिक्स वाला केवल मैथमेटिक्स पढ़ता है, लेकिन आज ये कहा जाता है कि सभी को मैथमेटिक्स पढ़ना है. Whether you are from biology or you are from medical science, you have to learn the mathematics. There are many researchers who are from the medical background. They are learning mathematics. They are developing the new mathematical techniques. ऐसा नहीं वो पढ़ रहे हैं, वो develop भी कर रहे हैं. And one of the example is the genetic algorithm. Genetic algorithm is a very old, I think in my old or very useful technique, which is based on the mechanism of human chromosome. So, in broad way, is the mathematics. You can say is the one of the oldest and the most fundamental sciences. Mathematicians normally use the mathematical theories, computational techniques, algorithms, latest computer technology to solve economic, scientific, engineering, physics and business related. आज हम देखते हैं कि सब जगह, चाहे आपका मैनेजमेंट के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, they must, because now the time has gone. If you are good at the theory, now theory time has gone. अगर आपको अपने एरिया में कुछ नया करना है तो उसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा. You have to include the computational techniques. एक सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट, आपको थ्योरी मैनेजमेंट नहीं आता है. आज हमें मैनेजमेंट की बात करते हैं. What you have developed new. For developing new or data analysis, you have to use the mathematical technique. And I am again to the basic part. There are two types of mathematics. Earlier, it was a type of mathematics. Nowadays, it is not like mathematics is the mathematics. But पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे, pure and applied mathematics. But now the world has changed. Things have been changed. Only mathematics is there, and many of the pure part has been clubbed to the applied. Pure का भी आज cryptography में और बहुत जगह pure mathematics का यूज होता है, जो भी आप कोडिंग करते हैं. So however, there is no sharp boundaries between the pure and applied mathematics, and the difference between the pure and applied mathematics depends upon many factors, but all pure and applied mathematics have different scope and algorithms application and so on. So pure mathematics, you will concentrate on the technique for developing proofs, like algebra आप पढ़ते हैं, उसमें आप pure functional analysis पढ़ते हैं, topology पढ़ते हैं. So we normally come to the proof, statement proof or through the theorem. But in the applied mathematics, we concentrate on the modeling of method. In applied mathematics, we have some problem. According to the problem, we design the algorithm and we implement the solution. अब मेरी कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं एक नया मेथड जो है यूज करना चाहूंगा. जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी बताया था, शोइंग द इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, and there are new techniques he has developed already. And now this Schrodinger equations are also being used in solving many industrial problems. So, but again, these two disciplines are not disjoint. ये कोई ऐसा बहुत पहले बात होती थी कि pure mathematics is different, applied is different. Now there is no sharp boundaries. Everybody is using. In fact, the pure is coming to the applied mathematics, and applied people are also trying to develop the proofs. So these are some of the list which we use for the pure mathematics. This is not the complete. मैंने आपको बताया था कि pure mathematics there is no sharp boundaries between the pure and applied mathematics. So pure mathematics, it includes precisely the algebra and algebraic geometry. And second is the algebraic topology, function analysis we use, where we come to the metric space and develop some theorems and proofs. Analysis and partial differential equation. However, nowadays partial differential equation is also considered as a part of applied mathematical techniques. जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने Schrodinger equation, that is the
That is one of the partial differential equations. Then geometry and topology, mathematical logic and foundation. Number theory. Number theory, earlier it was considered as a part of pure mathematics. But nowadays, most of the computer people, those who are good at programming, they are using number theory and lots of new methods in the cryptography. They are being based on the number theory. So now this number theory come into the applied. Like pure or applied. Applied means where you directly apply the technique. So nowadays this number theory coming into the part of applied mathematics. And normally in applied mathematics, what we include these are the some of the areas which we include as a part of applied mathematics, but this is not the list. And new methods, new areas are coming in the applied mathematics. So in general, applied mathematical technique in context of engineering application, optimization. Everybody work on the optimization. Earlier used the maximum minimum. That is the differential calculus. Differential calculus is now it is very elementary, so it is coming in the applied mathematics. We use the differential calculus of several variables. We use the partial differential equation. So optimization comes where you find the best solution. Linear programming, I think you have heard about the linear programming and the non-linear programming. So that is the optimization and the part of operation research. Operation research is the broad area of optimization where the lots of new techniques are being there. Then matrices and determinants. When in 12th class, आप लोग matrices पढ़ते हैं. Basically, matrices we find the system of solution of system of equations with the help of matrices and all. So it is also the part of applied mathematics. Then geometry and function with several and single variables. Partial and ordinary derivatives. Then after single and multiple integration, where applied means where we deal with some numerical data or where we have some technique which we directly can apply into the real problem. वो ऐसी चीज, वो ऐसा मैथमेटिक्स जिसको आप अप्लाई कर सकें. अगर मुझे बिल्डिंग का एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो what I will do the integration. So integration is known as the applied mathematics, not the pure. But if I come to the how this integration come or we come to the first integration or second integration or we come to the first principle of differentiation, then I will go back to pure method. These are some other areas without taking much time, because you are the students, you know very well about the ordinary and partial differential equation, vector algebra. These are all the applied mathematical parts. And this is the what we use the applied mathematics where we use. So this is the area. This is the mathematical model. जहाँ पे हम applied mathematics का use करते हैं. Like this is the problem definition. आपकी कोई भी problem है, whether your problem is of engineering, mechanical, electronics, electrical, so or your personal problem also. If you are very good at defining the problem, your most of the or 75% of the problem is solved. एक कहा जाता है कि अगर किसी को अपनी problem define करना problem, you first define the problem, and the second we define a mathematical model. We fix up some mathematical model. Then using the problem solving tools, like whether you are computer or statistics or numerical method, we find some numerical results. And then we implement the results into the given problem in the last stage. If your solution is best fitted into the problem or give the best solution, then it is okay. Otherwise, we go back on the mathematical model, we redesign the model, okay? And the same process will be continued. These are some of the engineering applications where the mathematics is used because the people are from heterogeneous group. Like production engineering. Production engineering, they people normally use with the data how much production or how much effective articles are there.
So they use the statistics, probability, error, ANOVA, test of hypothesis, test of significance, t-test, chi-square test. वो उसमें परसेंटेज ऑफ एरर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें आप रिप्लेसमेंट थ्योरी, इन्वेंटरी थ्योरी, क्विंग थ्योरी इसका यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। एंड इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, those who are from electrical electronics background, they use the Fourier transform, because Fourier transform is the transform which you can convert your problem into the easier problem and then you can solve that problem. Laplace transform, that in your UG courses Laplace transform you use. So sometimes we have very complex ordinary differential equation or partial differential equation, as Professor Gandhi has already mentioned. We can also apply the Laplace and Fourier transform to convert into the easier problem. So those people from electrical background, they use the jet transform, wavelet transforms, and also this communication engineering, they also use the probability and statistics. Those from chemical and allied engineering, they people use the partial differentiation, partial differential equation or heat equation, wave equation, Schrodinger equation. Those people from the chemical background, they use this mathematical technique. Computer and allied engineering, like computer science, information technology, they people use the discrete mathematics, number theory, because number theory they can easily use in the writing the some code or program. तो वहाँ पे इनको कोड लिखने में आसानी होती है. Set theory, Boolean algebra, logic and graphs, Boolean matrix, integer function, mapping, probability and statistics, and group theory. जो आप group theory पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, इसका यूज जो है वो आप देखेंगे अगर कंप्यूटर साइंस और हर एक साइंस का सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है. They are being designed the syllabus for their relevant areas. थर्ड सेमेस्टर के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो कंप्यूटर के लिए अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग हो जाता है, ताकि उनके रिलेवेंट जो है चीजें. Now I am coming to the classification of applied mathematics. However, applied mathematics is a very broad area. It is very difficult to classify. Classification is done by me on my perception. Classification of mathematical methods are based on the engineering application of mathematical methods. For our purpose, we can classify the applied mathematical methods into the following major areas. One is the quasi-applied mathematics. एक होता है robust applied mathematics, जिसमें केवल applied mathematics होती है, like numerics. But quasi-applied mathematics, where we also have some part as a pure mathematics. So quasi-applied mathematics includes includes the some applied and pure mathematical methods like differential calculus. Differential calculus also there some pure part is included. Integral calculus, then ordinary and partial differential equation, discrete mathematics, Boolean algebra. Second one is the operation research, optimization, because my area is on the operation research, so obviously I will classify this area as a specific part of applied mathematics. So operation research, basically we deal with the finding the best solution or optimize the solution. Integral transform, it is very broad area because different type of integral transform we use, Laplace transform and jet transform, wavelet transform. And numerical methods, it is pure applied mathematics. Numerical methods, we use different type of methods like Newton-Gary forward, backward, interpolation methods. Then we come to the Ranga-Kutta method for the ordinary differential equation and some Millen predictor method, etc. So these are the numerical methods which most of the part means applied mathematics. We can say this numerical methods are specifically the applied mathematics. We cannot club this numerical method as a pure. Statistics, our statistics is a different branch, but because there the most of the mathematical computational work is involved, so it is also the part of mathematics.
However, in universities we see the statistic department is different, but it is the part of mathematics. So I am coming to the operation research. It is a very broad area, and it deals with the can be considered as being the application of scientific methods by interdisciplinary team. And this is the area where you can use the interdisciplinary team or interdisciplinary methods to solve the problem involving the control of brain machine system. Like if you have any industrial problem, you can use the operation research to provide the optimal solution for the problem. And operational research is the scientific study of operation for the purpose of making best. And we can say it is the science of better. These are the modern synonyms. कहीं पे इसको मैनेजमेंट साइंस भी कहते हैं. Those who are from management background, they study the operational management. And in European countries, this subject is known as the decision science. And in our country, we say it is the operation research, operational research, because we are following the UK synonyms or operations research. These are some characteristics of war. I will not discuss here. These are the scope. So this is the scope of war. I will come to some application so that the interest of the student may be sustained. Finance, budgeting and investment, purchasing, procurement and exploration. आज हम जब परचेज करने जाते थे तो हमारे पास जो किराने की दुकान पे हम बहुत पहले जाते थे, उनको कहते थे ये लिस्ट है, और हम ये देखते थे उस लिस्ट में से 2-3 आइटम कम हो जाते थे. लेकिन आज हम सुपर मार्केट जाते हैं, रिलायंस में जाते हैं, वहां पे कोई भी आइटम शॉर्ट नहीं होता, चाहे कोई सा भी आइटम हो और आपको मिल जाता अगर वो वहां पे है तो, या मतलब अगर वो कम्युनिटी में. ऐसा क्या हो गया? पहले हम बैंक में जाते थे, लाइन में लगते थे. आज हम HDFC बैंक में जाते हैं तो एक टोकन मिलता है एंड देयर इज अ वेटिंग टाइम रिटर्न. कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, व्हाट. बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द क्विंग थ्योरी एंड दे made a mechanism to minimize the waiting time of a customer so that they should not introduce a new service channel in order to minimize their cost. ताकि वो ये चाहते हैं कि हमारा कस्टमर का टाइम भी मिनिमम वेटिंग कम हो और हमें एक नया चैनल स्टार्ट करना नहीं पड़े. So they are using the quick theories and these theories are based on the software and that software they are using. Similarly for the inventory, कोई shortage नहीं होती है, उसके लिए inventory control software they are using, and automatically when the item is sold up to a certain level, automatically the alert will be there in their computer and they find that item before any short. So these are the basic mathematical techniques which are being formulated in the form of software. And these people are using this technique. So it is nothing but it is the mathematical. Production management, like how much quantity is to be produced when. This is all being calculated. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना calculation हो सकती है, because industry is working for the money making. So this is also based on the production technique. Marketing management, आप लोग teachers हैं, यहाँ पे कई लोग students हैं. They are using the timetable software so that they can minimize the time gap and they can maximize the productivity of teacher और ताकि student का time gap भी कम हो और उनको जो है facility भी मिले. They are using the techniques or software based on the job sequencing and assignment. And these are very easy mathematical techniques. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और के
and केवल उसका सॉफ्टवेयर आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस that is a timetable making software. You will write on the Google, you will find, and that software is based on the assignment and job sequencing technique. Okay. These are some of the mathematical programming problems. Linear programming is a basic programming technique we teach to the 12th class student or the first year student. Non-linear programming, dynamic programming. A non-linear programming where we have a objective function in non-linear objective function or complex function, we use the non-linear programming. Then dynamic programming and multi-objective programming. Like if you want to maximize more than two objectives, मुझे products profit भी maximize करना है और because let us suppose आपका एक question है कि I want to get a job, I want the maximum salary, I want the minimum working hours, I want the maximum promotion chances, I want the good working environment. Four objectives are, but again we have some constraint. So how you will find the best solution? If you are आपके पास 3 ऑफर लेटर है तो आप उसमें से अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से कैसे आप सुटेबल ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे. So this is what we do in the multi objective in the form of mathematics. Then geometric programming, goal programming, and assignment I have already sequencing and assignment model I have already discussed as the example of timetable software. These are some of the latest soft computing techniques. New techniques are being developed by the mathematicians like Professor Kali. Like genetic algorithm, it is the very good mathematical technique, soft computing technique to find the optimal solution. And this technique is developed in 1975 by one biology person. And this method is based on the how the human chromosome try to find the best best species, how they combine, how they so all this process is been included in this. Then we have artificial immune system in 1976. These are the areas where lots of research has been completed. Many articles have been published, and many impact factor journals have been accepting this technique. Geometric programming, simulated NLE, and colony optimization. And colony optimization is the best on the behavior of and how they find their ways and how they collect the food and how they find where it is, how they locate the food. आपने चींटियों का देखा होगा या बर्ड्स जो स्पेसीज होती हैं उनका बिहेवियर को लेते हुए this technique is being done. Taboo search method, then we have scattered search method. These are the areas where you people can further elaborate. You can use this technique in writing research article. अगर आपके पास कोई डेटा है कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप सारी टेक्निक का उसको यूज कर सकते हैं और you can get your paper published in high ranked journal. Differential evolution in 1995. Then we have particle swarm optimization technique, PSO. Mimetic algorithm, and then self-organizing migrating soma in 2000. Artificial bee colony in 2005. Biogeographic based optimization. Bacterial foraging optimization. These are the techniques which have been developed. Lots of papers are people from the electronics background, mathematics. They are using this technique to solve, to find some of the optimal solution to their problem. Then cuckoo search method, gravitational search algorithm, and field herald algorithm in 2000. So these are the latest optimization techniques which have been developed. If you search on the Google, you will find all the literature related to this technique. And what I expect you that you please try to use at least one. All are very easy. Means it is not like very hard mathematics. You can use this.
आप जो लोग मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या सिविल से हैं या मैथमेटिक्स से हैं, they can solve their own problem with the help of this and get your paper published in the high rank. These are the areas where the current research area like multi-objective programming problems, bi-level and multi-level programming problems, and microscopic set theory, which is the extension of fuzzy set theory. Everybody is using the fuzzy set theory, I know. So this is the new area which is there, but due to the time constraint, I will not elaborate this three area. So I'm going to skip. I'm coming to the part on the computational tools, because the students, they can use these tools. MATLAB. Everybody in every engineering college, they are using the MATLAB, where you can write the code. MATLAB stands for the matrix laboratory, for writing the code and finding the results. MATLAB is a very great tool for solving algebraic and differential equations, and also for the numerical integration. And MATLAB is all I think in your engineering college also you have a lot of MATLAB license software. So people are using this. So this is where you can write the MATLAB, and nowadays in the toolboxes you have the apps where you have a large number of toolboxes directly. This is the Mathematica. Mathematica, it is a system for doing mathematics by computer. All type of complex mathematics you can do with the mathematics. आपने अभी प्रोफेसर साहब ने श्रोडिंगर इक्वेशन की बात की थी, तो जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था, आप अगर उसको सॉल्व करना चाहें तो मैथमेटिका से विदिन सेकंड यू कैन फाइंड दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो मैथमेटिका इज डूइंग मैथमेटिक्स बाय कंप्यूटर. अब वो जमाना चला गया जब आप हाथ से सॉल्व करते थे और 1 घंटा लगा आपने एक क्वेश्चन सॉल्व. So all it is inbuilt. Not only this, you can find the step by step algorithm also. ऐसा नहीं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट आंसर आए. Step by step will also will find. Thank you. So I think within 1 or 2 minutes I am going to conclude. This is a specific Lingo software which is for the optimization problem to solve the linear, integer, and non-linear program problems. This is where you can download the trial version. So if you have any question or the interaction, you can. Thank you for good clapping, but this your clapping indicate many things. However, it is my honor. Thank you very much to all, and I especially thank to the organizers. If you have any question, you can ask. So, students, थोड़ी देर में हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे. It will take 1 or 2 minutes. मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ, नॉट वेरी लॉन्ग. एक शायद 1-1.5 मिनट की स्टोरी है. हेलो, आपके बारे में ही है. एक बार एक मंदिर में संगमरमर की मूर्ति थी. मूर्ति पता है, ये ना, और संगमरमर का फर्श बना हुआ.
तो एक दिन रात को जो संगमरमर का पत्थर जो फर्श पे लगा हुआ था वो मूर्ति से कहता है कि भाई तेरे में और मेरे में क्या फर्क है, तू भी उसी खान से निकला है, मैं भी उसी खान से निकला हूं, तू भी व्हाइट कलर का संगमरमर है, मैं भी व्हाइट कलर। तो मूर्ति ने कहा तुझे याद है जब छेनी और हथौड़े से तुझ पे काम किया जाता था तो टूटना शुरू हो गया, तुमने उसको सहा नहीं, यू डिडंट अप्रिशिएट कि आपको शेप करने की कोशिश की जा रही, तो तू टूटना शुरू हो गया तो तेरे को काट के जमीन पे लगा। जब मेरे पर हथौड़ी और छेनी चली तो आई सस्टेन्ड दोज इंजरीज, मैं खड़ा रहा, मैं उनको सहता रहा, तो मैं आज एक मूर्ति हूं। सो दैट इज द डिफरेंस। जब एक टीचर आपको तराशने की कोशिश कर रहा है, हाउ यू आर बिहेविंग, यू आर डाइंग अंडर द प्रेशर ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन और यू आर डाइंग अंडर द प्रेशर ऑफ योर माइंड कहीं और लगा हुआ, बट दैट विल डिसाइड कि आपको समाज में जरूरत तो सबकी है ना, कि समाज में किसी को काट के लगाया जाता है या किसी को तराश के यूज किया जाता है। दैट क्रिएट्स द। मेरे टीचर ने मेरे को आज से 25 साल पहले कहा, whenever you go anywhere there is a lecture going on, obviously जो लेक्चर देने वाला है किसी न किसी चीज का एक्सपर्ट है, so if you gain 2% out of that lecture, अगर आपको उस लेक्चर में से 2% भी समझ में आता है तो over a period of time you will be able to gather maybe 100%, 200%, और maybe किसी पॉइंट्स में हम नॉलेज की बात करें तो अगर एक जगह पे 2 नंबर की नॉलेज गेन करता हूँ 100 लेक्चर के बाद आई गेन अ नॉलेज जिसकी वैल्यू कितनी है 200। सो जब उन्होंने मुझे समझाया कि उस दिन से लेक्चर किसी का भी हो, बायोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आर्ट्स का हो, आर्ट ऑफ लिविंग का हो, wherever I get this opportunity to attend a lecture by some expert, I think God has blessed me with something and I take it with both my hands. So my advice to you all also is same, that since you are in the learning age, if you start gathering knowledge from today, you will be at an excellent stage after 10 years, 15 years, 20. Okay, so that was a small story which I wanted to discuss with you because it is important to know that thing at this tender age. So अपना जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाली टीम है वो प्लीज ऊपर आ जाए। Please maintain the decorum. Good afternoon, everyone. We'll be taking hardly 5 minutes because yesterday students all participated with a great zeal and enthusiasm. So I think it will be really appreciable if we would credit their efforts, right? So I thank sir for his wonderful talk in the field of applied mathematics, how to formulate the mathematical model, the engineering applications like production engineering, electrical engineering, chemical engineering, computer engineering. Then he talked about quasi-applied mathematics, management science, soft computing techniques. It was really a wonderful and informative talk. Now it's about the time for the prize distribution. So not wasting too much of time. So first we'll declare the results of poster presentation. The third prize is given to team number 24. Vishant Bharadwaj, Himanshu Yadav,
and Aniket Guleria. Congratulations to the winner. The second prize is given to team number 7, Shweta, Mandeep Singh, Rahul Chaudhary. And the first prize is given to team number 2, Arshita, Mandeep, Mandeep Kaur. Now the winners of PowerPoint presentation. There is one consolation prize of for PowerPoint presentation. It's given to Khushi and Dilpreet Kaur. Khushi and Dilpreet. B.Tech. Okay. The third prize is Neeraj Verma. The second prize is Jashanpreet Kaur and Garima Mehta. Prize is given to Muskan Sakra. Clap for the winner. Now the results of this competition. The consolation prize is given to team number 44, Sandeep Singh and Arshpreet Singh. B.Tech. The third prize is given to team number 23. Deepti Manya Harsimran. The second prize is team number 9, Yash Raj Chopra, Tarun Yuvraj. And the first prize is given to team number 30, Simrandeep Kaur, Neeraj Verma, Peter.
Sir Dr. Manoj Bali to present a token of gratitude to our speaker, Dr. Kailash. I also request Dr. Manoj Bali to present a token of gratitude to the Dr. C.P. Gandhi, the speaker of the day. Thank you very much. Thank you, students, for being such a good audience. Please gather near the stage for a group photograph. Please, students, all faculty members on the stage, HOD, all faculty members, and please all the students just for a photograph, a group photograph. Winners, please you all come here. कैमरे जेड़ा भी हैंडल करना है और गेम सारी बड़ी समान दी है वही है Thank you very much. चल रहे हैं बंद कर दो On behalf of all the students and staff of University School of Sciences, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief patron, Sardar Govind Singh Bahra ji, a visionary behind this education institution, for sparing his valuable time and to be a part of the celebration of National Mathematics Day. A heartfelt thanks to Dr. Parvinder Singh, patron and Vice Chancellor of DAY-22-RAYAT-BAHRA University,
mentor. A humble thanks to Dr. Kailash for sharing his wonderful ideas that truly inspire us. I express my special thanks to Dr. Manoj Bali, Dean, University School of Sciences, for his guidance and backbone behind the success of the event. Dr. C.T. Gandhi, Head, Department of Mathematics, for his efforts and zeal to celebrate this event every year. Apart from this, I thank all deans, heads, students, and team members for their rigorous efforts and hard work. Thank you, dear faculty, staff, and students who have made this day possible, wonderful, and memorable. Thank you once again. Done. Thank you, Lucky, and the team members for their technical support throughout the day.